ডিয়ার লার্নার, আসসালামু আলাইকুম। আইএল স্পিকিং পার্ট ওয়ানের আজকে ফাস্ট ফুড নিয়ে আলোচনা করব। তো এখানে দেখা যাচ্ছে 5টা প্রশ্ন আছে। তো বরাবরের মতো সহজ এবং সাবলীল ভাষায় চেষ্টা করবি 5টা প্রশ্নের আনসার দেওয়ার জন্য, যাতে যাদের টার্গেট 6.5 তারা অন্তত যে প্রশ্নের আনসারটা বুঝতে পারে। তো এখানে প্রথম যে প্রশ্নটা এটা হচ্ছে গিয়ে, হোয়াট কাইন্ডস অফ ফাস্ট ফুড আর পপুলার ইন ইউর কান্ট্রি? আপনার দেশে কোন কোন ফাস্ট ফুড গুলো মানে বেশি জনপ্রিয়? বেসিক্যালি, ইন মাই কান্ট্রি people love eating different kinds of fast food, such as burger, স্যান্ডউইচ, তারপর হচ্ছে গিয়ে যেমন পিৎজা, তারপরে কি চিকেন রোল, চিকেন রোল and so on. আচ্ছা, এখানে কি বেসিক্যালি ইন মাই কান্ট্রি পিপল লাভ ইটিং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ফাস্ট ফুড সাচ এস বার্গার, স্যান্ডউইচ, পিৎজা, চিকেন রোল and so on by etc. Here people also uh, like some local fast food like সিঙ্গারা, সামাচা, পেঁয়াজু, ইটিসি। আচ্ছা, প্রথম যেটা বলেছিলাম সেটা আসলে নর্মাল, যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চলে। বার্গার, স্যান্ডউইচ, পিৎজা, চিকেন রোল, আপনার চাইলে আরো কিছু অ্যাড করতে পারবেন। আমার জাস্ট এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, যাদের আইডিয়া খুবই কম তাদেরকে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার জন্য হচ্ছে কি এগুলো আলোচনা। আর দ্বিতীয় যে সেন্টেন্স দিয়েছি হেয়ার, এখানে পিপল অলসো লাইক সাম লোকাল ফাস্ট ফুড লাইক সিঙ্গারা, সমোসা, পেঁয়াজু এটসেট্রা। আপনি বিভিন্ন পিঠার নাম এড করতে পারেন, কিছু অ্যাড করবেন। আমার যে আনসারটা দিয়ে আপনি শতভাগ গ্রহণ করতে হবে এরকম না। আচ্ছা, দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা, ইজ ইট ইজি টু প্রিপেয়ার ফাস্ট ফুড? ফাস্ট ফুড তৈরি করা কি সহজ নাকি কঠিন? টু বি অনেস্ট, নট অল আর চ্যালেঞ্জিং টু প্রিপেয়ার, সাম আর ইজি টু মেক। কিছু কিছু আছে মেক করা ইজি। আপনি ফর ইনস্টেন্স উদাহরণ দিতে পারেন। ফর ইনস্টেন্স, কুকিজ, পিঠা বানানোটা সহজ। আপনার কি দিতে পারেন? নুডলস, ব্রেড, আপনার কি দিতে পারেন? আর কি আছে? সিঙ্গারা, এগুলো ইটিসি। কি বলেন? সাম আর ইজি টু মেক, কিছু কিছু আছে এগুলো ইজি টু মেক। ফর ইনস্টেন্স উদাহরণ দিয়েছি কুকিজ, নুডলস। হাউএভার, প্রিপেয়ারিং পিৎজা, বার্গার, ফ্রাইড চিকেন আর লিটল বিট ডিফিকাল্ট টু মেক। কেন ডিফিকাল্ট টু মেক? এজ দে নিড, এগুলো কি দরকার? দে নিড কস্টলি এন্ড পিওর ইনগ্রেডিয়েন্টস। আচ্ছা, কেন বাকিগুলো কঠিন বললাম? যে প্রিপেয়ারিং পিৎজা, বার্গার, ফ্রাইড চিকেন আর লিটল বিট ডিফিকাল্ট, এগুলো একটু কঠিন কেন? কারণ অ্যাজ দে নিড, এগুলোর দরকার কি কস্টলি এন্ড পিওর ইনগ্রেডিয়েন্টস, একটু দামি এবং বিশুদ্ধ ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগবে। যদিও আগে যেগুলো বলেছি সেগুলো তো কিন্তু পিওর লাগে।
এখন পিওর কেন বললাম, কারণ দেশীয় গুলো হচ্ছে কি যখন তখন পাওয়া যায়। আর এগুলো যদি মনে করেন লোকালও হয় বা একটু কি যেন বলে, কোয়ালিটি একটু লো হলেও বানানো যায়। কিন্তু বাকিগুলো যেগুলো বলেছি, পিৎজা, বার্গার, ফ্রাইড চিকেন, এগুলো তো হচ্ছে কি একটু এক্সপেন্সিভ। তো এগুলো একটু বেশি পিওর হতে হবে আর কি, এরকম। একটা লেম আনসার হয়ে গেল, কিছু করার নাই। সবসময় তো আনসার যে মনের মতো হবে তা হতো না, আপনি চেঞ্জ করে নেবেন, সমস্যা নেই। হাউ পপুলার আর ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্টস ওয়্যার ইউ লিভ? আপনি যেখানে থাকেন সেখানে ফাস্ট ফুড, যে ফাস্ট ফুডের জনপ্রিয়তা কেমন, ফাস্ট ফুডের রেস্টুরেন্ট গুলোর জনপ্রিয়তা কেমন? আচ্ছা, আই লিভ ইন, এখন আমি আমার বাস্তব কথা বলবো, সিলেট সিটি। টু বি ফ্রাঙ্ক, সত্য বলতে গেলে, ইয়াং পিপল মোস্টলি আর ফন্ড অফ মানে প্রিয়, fond of taking fast food. So they frequently go to different cafe and restaurant to take fast food. Again, I think, আচ্ছা, আবার আবার একটা জিনিস বলতে পারি। Again, according to my knowledge, আমার জ্ঞান অনুযায়ী, fast foods are not much popular among older people. Again, আবার according to my knowledge, আমার জ্ঞান অনুযায়ী, ফাস্ট ফুডস আর নট মাচ পপুলার অ্যামাং ওল্ডার পিপল। যারা বয়স্ক আছেন তারা খুব একটা ফাস্ট ফুড পছন্দ করে না, অলদো যদিও they take coffee or tea much in the restaurant. কফি এবং টি এগুলো কিন্তু ফাস্ট ফুড না। জাস্ট আমি একটু অ্যাড করার জন্য বললাম যে তারা ফাস্ট ফুড খুব একটা পছন্দ করে না, তবে তারা কি পছন্দ করে, কফি অর টি। আচ্ছা, তো এই হচ্ছে কি আমার 3 নম্বর প্রশ্নের আনসার একটু মানে এখানে প্রশ্ন কম আছে, তাই টপিকটা একটু ইজি আছে। আহ ফ্রম হোয়ার ডু ইউ নর্মালি ডু, এখানে একটা প্রশ্ন বলেছে। এই হচ্ছে কি প্রশ্ন, ফ্রম হোয়ার ডু ইউ নর্মালি ইট ফাস্ট ফুড, মানে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে আমি নর্মালি কোথায় থেকে ফাস্ট ফুড খাই। ইউজুয়ালি আই ফাস্ট ফুড ফ্রম দ্য রেগুলার ফাস্ট ফুড স্টলস। স্টলস মানে ফাস্ট ফুডের কিছু দোকান আছে না, ওই দোকান থেকে খাই, ফাস্ট ফুড স্টলস। উই হ্যাভ সাম কমন ফাস্ট ফুড ব্র্যান্ড here, such as Fulkoli, Pizza, Bonoful, Madhubon, etc. They are popular and their dishes are delicious. So I like to eat fast food from their shops. আচ্ছা, usually I take fast food from the regular fast food stalls. We have some common fast food brands. আমাদের দেশে কিছু এখানে ফাস্ট ফুড ব্র্যান্ড আছে, যেমন ফুলকলি, পিজা, বনফুল, মধুবন, আরো আছে। বনফুল তো বলে দিয়েছি,
রসমেলা আছে, স্বাদ আছে, রাজমহল আছে, এগুলো বলতে পারেন, নাম এড করতে পারেন। আমি আনসারগুলো সিম্পল রাখার চেষ্টা করতেছি, জাস্ট বললাম না যাদের বেসিক টার্গেট, এগুলো বললে 6.5 পাওয়া যায়, বেশি পাওয়া যায়, কারণ এখানে তো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক কম, গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জও আনতেছি। মোট কথা হচ্ছে কি, প্রত্যেকটা আনসার ভিন্ন ভিন্ন দিচ্ছি, আনসার কিন্তু রিপিট করতেছি না। ডাজ ফাস্ট ফুড হ্যাভ নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস অন আওয়ার বডি? এখানে একটা প্রশ্ন করেছে যে ফাস্ট ফুড কি আমাদের শরীরের ক্ষতি করে কিনা। সো ফার আই নো, যতটুকু আমি জানি, টেকিং লিমিটেড amount of fast food may not harm much to the normal people. আচ্ছা, নর্মাল মানুষ যারা, তাদেরকে যদি আপনি লিমিটেড খান তাহলে বেশি একটা ক্ষতি করবে না, বাট টেকিং ইট এক্সেসিভলি, মানে এটা যদি বেশি পরিমাণে নেন, এক্সেসিভলি মানে বেশি পরিমাণে যদি নেন, ইট উইল বি ডেট্রিমেন্টাল। এই ডেট্রিমেন্টালটাকে আনার জন্য এটা কাজ করুন। ডেট্রিমেন্টাল মানে কি, ক্ষতিকর। আবার 66 ওয়ার্ড যারা পড়েন নাই, 66 ওয়ার্ড দুইটা ভিডিওতে বানিয়ে দিয়েছি, ওগুলো একটু দেখে নেবেন। ভুলের 66 ওয়ার্ডস অ্যাডভান্স সিনোনিম, যেগুলো আপনি যে কোনো স্পিকিং রাইটিং ব্যবহার করতে পারবেন। এখান থেকে অলরেডি ফ্রিকোয়েন্টলি আমি ব্যবহার করে ফেলেছি। এখন আনলাম ডেট্রিমেন্টাল। প্রত্যেকটা টপিকে আপনি চাইলে 3-4টা ব্যবহার করতে পারবেন। আমি এখানে নলেজ খাটাচ্ছি কম, এই জন্য আমি সময়, কারণ আমি চাচ্ছি না ভিডিওগুলো একটু বড় বড় হোক, কারণ আমার টার্গেট কিন্তু 110টা স্পিকিং পার্টনের ভিডিও বানানো। তো বেশি হলে 25টার মতো বানাইছি, এখনো তো বহুত কাজ বাকি আছে, এই জন্য একটু শর্ট করার জন্য কিন্তু আমি অনেক জিনিস আলোচনায় আনতেছি না। যাদের টার্গেট বেশি তারা কিছু অ্যাড করে নেবেন, বাট টেকিং ইট এক্সেসিভলি উইল বি ডেট্রিমেন্টাল ফর আওয়ার হেলথ অ্যান্ড মে লিড টু মানে ঘটানো, লিড টু সাম ডিজিজ সাচ এজ, যেমন সাচ এজ কি বলতে পারি আমরা, সাচ এজ ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিক্স হতে পারে, আর কি হতে পারে, হাই ব্লাড প্রেশার, তারপর হচ্ছে গিয়ে অনিদ্রা হতে পারে, ইনসomnia, ইটিস, শেষ, এটা বলতে পারে। সো আই রিকমেন্ড, আমি পরামর্শ দিচ্ছি কিনা, আই রিকমেন্ড, আমি পরামর্শ দিচ্ছি, এভরিওয়ান শুড টেক moderate মানে মোটামুটি আর কি, এভারেজ অ্যামাউন্ট অফ দিস কাইন্ডস অফ ফুড অ্যান্ড অফ কোর্স, অবশ্যই দে শুড বি ফ্রম ট্রাস্টেড প্লেসেস। এবং তারা অবশ্যই এগুলোকে কোথা থেকে আনতে হবে, বিশ্বস্ত প্লেস থেকে আনতে হবে, কারণ আসলে অনেকে কি করে, কালার মিশিয়ে দেন, মানে খাবার কালার না, কাপড়ের কালার মিশিয়ে দেন এটাকে সুন্দর করার জন্য, আবার অস্বাস্থ্যকর জিনিস মিশিয়ে দেন। এই জন্য আমি লাস্টে কি বলেছি, সো আই রিকমেন্ড, আমি পরামর্শ দিচ্ছি কি, এভরিওয়ান শুড টেক মডারেট অ্যামাউন্ট অফ দিস কাইন্ডস অফ ফুড। এই ধরনের খাবার জন্য একটু মডারেট মানে মোটামুটি অ্যামাউন্ট পর্যন্ত খায়, খুব বেশি যাতে না খায়। দেন অফকোর্স দে শুড বি ফ্রম ট্রাস্টেড প্লেসেস, এবং এগুলো আনতে হবে কোথা থেকে, বিশ্বস্ত জায়গা থেকে আনতে হবে। এই হচ্ছে কি আমার ফাস্ট ফুড নিয়ে আজকের আলোচনা। তো আলোচনাটা একটু সংক্ষিপ্ত রাখলাম। আমি আবার আপনাদেরকে বলি যে আপনারা একটু অ্যাড করে নিতে পারবেন, একটু কমাতে যদি চান কমাতে পারবেন। যদি অ্যাড করাটা আমি মনে করি ভালো, নিজের নলেজ কিছু কাজে লাগাবেন। আমি হচ্ছে কি এটা জাস্ট আপনাদেরকে বেসিক কিছু আইডিয়া দিচ্ছি, যাতে এই আইডিয়া যদি আপনি একটু আলোচনাটা শুনেন, তাহলে আপনার মাইন্ডে কিছু না কিছু তথ্য পরীক্ষার আগ পর্যন্ত থেকে যাবে। ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। আমি আশা করি খুব শীঘ্রই আরেকটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো। আসসালামু আলাইকুম।